Hola soy el narrador. Y esta noche, como tanas otras, he venido a hazard cumpa. So que veces la noche pesa. So que silencio. No siempre es. Descanso. Que cierra los ojos, si quieres. Deja que las palabras. Hagen lo sayo. Oite la historia. De alguien que habla en voz baja. Porque el amor. Cuando no sabe. Gritar. De escribe. Se llama Irene. 1942. Acos. Trabaja en una biblioteca donde casi nadie entra. Una hija de 16. Cuya casi no la mira. Una adolescente con ojos de tormenta y auriculars siempre puestos. Una hija que se en su cuarto y se queda de todo. Que vez respond con dedos. Que es tres. Ecos. La abrazaba para dormir. Y ahora ni siquiera la dice buenas noches. Irene no la culpa o hizo intenta. Sabe que la adolescencia es un lugar, un territorio extraño, un idioma nuevo donde ya no tiene fluidez. Pero duel. Y como no puede decirlo, lo escribe. Tiene un cuaderno escondido en la tercera gaveta del armario. Uno de esos, de tapa dura, cala vino tinto, con joyas cruces. Cada noche la escribe, cartas a su hija, cartas que nunca. Pero que escribe, como si fueran la manera de mantenerse afloat. Esta noche como tanas atrás, la casa en silencio, la hija. La que la morimos en su cuarto, con en los y rabia en el picho. Irene sentada en la mesa del comedor, sujeta una taza de té tibio con una mano, y con la otra escribe. Corrida hoy la gus del colegio sin mirar. Tu mochila al suelo, conis, golpe sordo, que siempre, das cuando, molesta. Digest algo sobre una prueba, una profesora ingesta, una compañera, que no soportas. No me hables. Me gritas, desde la otra. Y luego te encerraste como si el mundo te doliera. Te tu pasta favorita, la sobre la mesa, se no bajast. A veces me pregunto, si he hecho algo mal. Si el cansancio, que arrastro, desde acios, se en, tu infancios. Que heredest. Son, que tios. Hoy quis abrazarte. Desart que entiendo. Que yo tuve, shurio y que el mundo era. Una salale lina de puertos cerradas. Pero no pude, no supe y el silencio. Otra vez. Dales esto. Oh no. Tal vez solo me sirva a mí. Para no olvidarme de que una vez fuimos inseparables. Irene cierra el cuaderno, apoya la frente en el borde de la mesa, escucha la llana de la detrás, la puerta. Una en algo triste. No la conoce, pero adivina el sentimiento, suspira, bibi en sorbo. Delta, da, apaga, a luz, de la coquina. Y, va, a su cuarto. Pero no dorme. Solo se acuesta. Y espera. Al día siguiente. El reloj. Marca las 6:40 a.m. Irene se levanta sin despertador. Prepara el desayuno, en silencio. Tostadas jugo. Una manzana, cortada en gollos. Deja todo, servido baja, a las 7:15. Sin decir buenos. Sin mirar a su madre.
Mastica con rapidez, revisa el celular, deja el plato, a medias, con Sarah, dice, sin la, escuela su, queers cute, alcance, algo tarniga, ni una palabra, sale. Se cierra la puero. Y con ella, algo se cierra, en el picho de Irene. Tardin la biblioteca. Irene revisa. Libros q, natty pied, clasifica polvorientos, digitaliza fiches. Contesta llamadas de vez en cuando. Tres o cuatro por. Pero su ment no su ment repasa cada gesto. De cada distancia. Cada espacio novo. Q se entre ellas. Recuerda cuando hacho. Y que su madre le leera cuentos, todas las noches. Recuerda las risas, compartidas, bajo la cel, miedo a los tronos, la manera, en que, mami como si fuera, un conjuro, ahora la dice, asicas, avisas, ni eso, la hora del almuerzo, Irene se, sienta, sola con, un tupper de eras, y palo mira, por la ventana, tam minza, en escribero otra carta, pero no tin ganos, en los que, ni siquiera las palabras bastón, cuando liga, a casa esa tarde, la encuentra, una nota, voy el, sini con Paula, no me, esperes despierta, Irene lee, la nota tres, visas, no por el contenido, sino por la letra, reconoce cada curva de esa escritura, ella misma, la insa, o en tardes de debers. En una, mesa con, crayons y, cuadernos, ilustrados. Ahora y esa misma, la trae, la distancia. Y esa noche, Irene saca, el cuaderno, de la gaveta, se sienta, en su cama, con la tenue encendida, y escribe querida, hoy de just una nota. Y no sabes lo mucho que eso significa para mí. No por lo que dec, sino porque es algo tuyo. Acto por qué. Rastros de ti por la casa. Aunque avises parezca que te yendo de a poco. No sé si entiendes lo que es vercreceré, alguien y sentir que lo perdiendo, al mismo tiempo, tal, vez crees, que exagero, que soy, pero es, que la, mor de una madre, no tin marida. Y avises, tampoco, tin consuelo. Solo desert que, aunque nolo, parezca te veo, cuando finges que, no pasa nada, cuando entras, con, la mirada, esquiva, cuando comes en silencio, cuando loras en, la ducha te veo. Y estui, que no sepas, la mar mejora, con tu. Gracias por seguir. Tal vez a punto de dormir. O tal vez solo necesitas escuchar, algo que no te juzgue. Como estas palabras, como esta historia, que sigue su curso, como el amor, que se da en silencio. Regresa a las 10:23 de la noche. No golpea la puerta, no avisa, solo entra. Va directo a su cuarto. Irene, que estaba sentada en el sin mirar nada, en la escucha, la cerradura, y se incorpora en poco. No dice nada, porque aprendido, que algunas preguntas. Ya no se responden, pero por dentro. Da? Cada vez que entra sin saludar, es como si se abriera una pequeña grieta invisible, pero real. Se queda en el enrato. No por en el programa. Sino porque no quieres, a dormir, con esa de. Algo pendiente. ALO 1107, apaga la luz del living. Camina descalza por el pasillo, se detiene frente a la puerta. Por un segundo, levanta la mano como si fuera a tocar. Pero no lo hace.
Baja lentamente los dedos como si levaran el peso de acos dedudas econuladas se va a su cuarto. Y escribe. Querida, no te porto. No pork, no quisiera. Sino pork, q, nocho, hacer. Silo. Antes, eras, tula q, entraba, a mi cuarto, cada noche. Avisas con debullos, avisas con preguntas extragas, avisas solo per ver si estaba despierta. Ahora los portas pesan como si se hubieran vuelto muros. O quiero forzar tu mundo. Solo quiero, q sepas, q sigo. YQ el amor, aunque, no grite. No se apaga. Cantudo guarda el cuaderno. Y se acuesta, pero no duerme. Solo escucha. Avisas cree, a mover sin la, avisas no, pero siempre espera. Es una. Espera Q. No termina nunca. La de una madre. Q acora, a su hija. Aunque la tenga, a solo unos metros. En la coquina, un domingo a las 10 o'clock de la mañana, Irene decide, hornear galatas. Hace tiempo, que no coquina por placer. Pero da despierta con una extra, como si algo pequeño pudiera cambiarse. Como si las galatas fueran una forma de tocar sin tocar. Baja con cara de sueño. Camina hacia el refrigerador, toma agua, no dice nada. Pero las galatas. Y, por primera vez, en semanas, dice algo sin. Que la preguntan. Son las da vina, Irene. Que en bata. Y con harina, en la mayula. Sir, las de siempre. Asintia penis. No. Pero se queda en la coquina. Saca una sila. Se sienta. No hablan. Solo la madre. La hija, el ira cargado de memorias sin palabras. Se levanta. Toma una galeta. Da una mordida. Y se va. Pero, Irene, sente Q. Poro, Irene sente. La distancia. Se medio metro. Y hizo para ella es un milagro? Esa noche, escribe. Hoy bagast por las galas. Y hizo mi deo ganos dolora. No lo hais claro. Meo poro por dentro. Algo se de delivio. Altadu paratadu. Podido. Quiz at silencio. No es, rechazo. Sino una forma distinta. De seguir te amo. Aunque no te lo diga tanto como antes. Aunque ya no me digas, pinarte, ni acompagar, e los compras, ni corregirte, los debers. Te amo en presente ten dondia, no situa, palabras, usa, pero, igual, isor, pero, equal, estoy, con to do. Gracias por seguir. A veces solo necesitamos una voz tranquila, que nos acompañe. Mientras todo lo se apaga, la historia. Porque a veces, las historias importantes no tienen un final, solo pausas para respirar. Maris la biblioteca que nunca. Irene lega temprano. Leva una bufanda. Azul marino. Q. La N. Sexto grado. Cuando la lamaba mamita. Acomodo los libros, nuevos, en los estantes. Se detiene no, de Virginia Woolf. Lo joyea. Encuentra una frase, subrayada. Cada uno de nosotros lava, en silencio. Dentro Q. Nadie puede. Irene cierra el libro. Despacio. 15 Q. Es exactamente, lo que, siente con. Un silencio cunadi, escucha, pero que, pesa como, pedra, a las 11:15, entra un visitante nuevo, en la biblioteca. Es un hombre mayor, con boina de lana y, una carpetolina de papeles.
se acerca al mostrado, buenas. Dice, con, vas, clara, pero pasada. Busco libros, sobre, cartas, antiguas, o personales, correspondencias reales. Irene levanta la mirada, algo sorprendida. No receive visitas, to do's loss. Otter in particular, no respond. Solo me interesan las cartas. Me gusta leer lo que la gente cuando se asienta sin filtros. Ella, hey algo. Enis comentario, que la resulta. Dolorosamente familiar. Lo acampa a la correcta. El escoge tres libros. Se sienta en una mesa junto a la ventana. Durante las siguientes 2 horas, Liwai toma notas. No habla. Cuando se marca, deja una tarjeta pequeña sobre el mostrador, Figueroa, jubilado, lector lento, y escritor, aficionado. Grio que las palabras, salvan que los consejos. Irene la guarda enuncian sobre por chu, asa. Noche a ligar, a casa, encuentra, la coquina, algo desordenada. Hemigas en la mesa. Al envoltorio, de, un chocolate abierto, a medias. En el viendo, una serie con auriculars, puestos, Irene no interrumpe. Solo se sienta a su lado, insoloto, de unos minutos, la mira de riajo, che haces. Nada, solo, sentarme en rato, no respond. Pero, no se, levanta, ni se va. Se quit incómodos desconocidos, que intentan recordar el mismo mundo. Tard, Irene escribe, en su cuaderno. Querida hoy no dejas nada, pero no te fuiste. Why eso para mí? Fue en acto de ternura. Esteve sentada, a tu lado como una sombra suave. Why por un momento, que la distancia ser vencida, consola cuadernos, sin hablar, sin exigir. Hay alguien nuevo hoy, se llama, le gustan las cartas, como a mí. De enjambra, extrago, pero con una tristeza amabel en los ojos. Gracias por seguir. A veces solo necesitamos una voz tranquila, que nos acompañe. Mientras todo lo se apaga, la historia. Porque a veces, las historias importantes no tienen un final, solo pausas para respirar. Maris la biblioteca que nunca. Irene lega temprano. Leva una bufanda. Azul marino. Q. La en. Sexto grado. Cuando la llamaba mamita. Acomodo los libros, nuevos, en los estantes. Se detiene no, de Virginia Woolf. Lo joyea. Encuentra una frase, subrayada. Cada uno de nosotros lava, en silencio. Dentro Q. Nadie puede. Irene cierra el libro. Despacio. 15 Q. Es exactamente. Lo Q. Siente con. Un silencio que nadie escucha, pero que pesa como pedra. A las 11:15 entra un visitante nuevo en la biblioteca. Es un hombre mayor con boina. De lana y una carpeta llena de papeles. Se acerca el mostrador. Buenos. Dice. Con. Vas. Clara. Pero pasada. Busco libros. Sobre cartas. Antiguas. O personales. Correspondencias. Reals. Irene levanta la mirada, algo sorprendida. No recibe visitas to dos loss. Otter, in particular. No respond. Solo me interesan las cartas. Me gusta leer lo que la gente cuando se asienta sin filtros. Ella. Hey algo anís. Comentario que la resulta. La lo acampa, familiar. Lo acampa, a la. Correcta. El escoge tres libros, se sienta
nuna mesa junto a la ventana. Durante las siguientes 2 horas, li y toma notas. No habla. Cuando se marca, deja una, tarjeta, pequeña, sobre el mostrador, Figueroa, jubilado, lector lento, y escritor, aficionado. Grio q las palabras, salvan q los consejos. Irene la guarda enuncian sobre por chu, asa. Noche a ligar, a casa, encuentra, la coquina, algo desordenada. Hemigas en la mesa. Al envoltorio, de, un chocolate abierto, a medias. En el viendo, una serie con auriculars, puestos, Irene no interrumpe. Solo se sienta a su lado, insoloto, de unos minutos, la mira de riajo, che haces. Nada, solo, sentarme en rato, no respond. Pero no se levanta, ni se va. Se quit incómodos desconocidos, que intentan recordar el mismo mundo. Tard, Irene escribe, en su cuaderno. Querida hoy dejas nada, pero no te fuiste. ¿Y eso para mí? Fue un acto de ternura. Esteve sentada, a tu lado como una sombra suave. Y por un momento, que la distancia ser vencida, con solo cuadernos, sin hablar, sin exigir. Hay alguien nuevo hoy, se llama, le gustan las cartas, como a mí. Es enjambra, extrago, pero con una tristeza amabel en los ojos. No lo mucho, pero por dentro, que algo sé. Es de esos que escriban cosas que nadie y por eso, mi bien, contado. El siguiente, regresa. Yes. Vestre. Un libro subrayado, un termo de café. Y una calle. De galetas caseras. Sunda avena. Dice. No sé, stas. Como cosas, dulces. Irene con una mezcla de sorpresa. Y nostalgia. Las galetas de avena siempre me recuerdan a mi hija. Asintí sin preguntar nada a los hijos, nos ensanan tanto. Sin decir nada, se sientan juntos, por primera vez. Hablan poco, pero hay una tranquila, madura. Como dos alomas cuya no buscan impresionar, sino solo comprender. Tard cuando liga a casa, Irene decide intentar algo diferente. Prepara 2 tazas de té. Toca la puero de su cuarto con suavidad. Abra molesta. Che solo, toa. Por si queers. La mira como, si no supiera. Reacciona, toma la taza, sin decir gracias. Pero no. La cierra de golpe esta vez. Irene se va sin saber. Pero, por dentro, algo se ablanda. Usa noche en su cuaderno. Cuadahoy escaletas. Alguien que, me que, todos, incluso los adultos. A veces necesitamos que alguien nos escuche, sin interrumpir. No quiero que pienses que estoy triste por ti. Estoy triste por lo que nos desert. Por lo que se ha preciso sin darnos cuenta. Hoy te una taza de té. Y tú la aceptaste. Fue como una puerta entreabierta. En gesto, que veil, que mil discursos. Estoy siempre en forma de galetas, de silencios. Y de palabras que solo se escriben, para no dejar de amar. Contado. Gracias por cuidarte hasta. A veces las historias sencillas son las que nos tocan. Esta liga su fin, pero tal vez no como, esta la esperabas, tal vez como, la vida misma, en susurros, no en gritos. Las semanas pasarán, no con grandes cambios, es no con pequeños movimientos, casi invisibles, escuchando, a todo volumen, cerrando la puerta,
sin cantero mucho, Irene. Pero de vez en cuando. Dijaba su taza, en la coquina. Con gracias bajito. Pregantaba si quedaban galatas, visitando la biblioteca. Anda, la IA. Irene. En cuaderno, nuevo. Tapa adecuado. Papel reciclado. En la primera hoja una, frase escrita, a mano. Hey cartas que no sé, pero ego legin. Irene lo ensilio. Que alguien, por fin. La el alma. Esa noche al volver a casa. Se frente. A su viejo cuaderno. Y una carta. Pero no la. La sabra la cama de no mucho. Solo esto. Querida no sa. Si. Alguna vez las otras. Cartas. A tus. No so si las. O si las. Leer. Solo que superas algo. Estoy aprendiendo. A no esperar hables como antes. Y a no tener miedo de amarte en silencio. Pero, estoy. Cuando lista. Cuando quieras. Hablar. O no hablar. Oh, simplemente estar. Gracias por seguir compartiendo. Teco conmigo. A tu manera. Y la. Contadu. La cara esa noche. Sentada en la cama. Sin ruido. Pero en silencio. Como su madre tanas veces. No fue al cuarto de Irene. No dio nada y esa noche. Pero al día siguiente, al salir de casa, se detuvo en la puerta del comedor. Irene ya estaba preparando café. Se la por un segundo. Y dio algo, una palabra pequeña, pero inmensa. Solo hizo. Centano. Sin distancia. Irene, no. Solo, mientras el café. Few, un distinto. El primero, en a zona, a sino apunt. Y aunque, la vida. Y las diferencias, no desaparecían. Test. Isda, Irene no. Cartas, Q no. Por Q, avises, esper sin prisoner, amar sin, exigir. Isla forma profunda de permanecer. Avises, el amor, verdadero. No greta, no impune. Solo, espera, observa, y permanes. Scriber lo que, no podemos, decir en voz, alta y amar. Y en el silencio, entre dos personas. Puede crisa, un punt. Si alguien tiene la paciencia, de no renders. Gracias por escucha, este relato, la tú tienes cartas, que nunca, envías. Tal vez es momento, de leerlas, en voz baja. O diarlos, sobre una cama. Nos vimos, en el relato, donde los palabras, acompañan, y el alma. Nunca sola. Hola, soy el narrador. Y esta noche, como tantas otras, he venido a hacerte compañía. Sé que a veces la noche pesa. Sé que el silencio no siempre es descanso. Así que cierra los ojos. Si quieres, deja que las palabras hagan lo suyo. Hoy te contaré la historia de alguien que habla en voz baja. Porque el amor, cuando no sabe gritar, escribe. Se llama Irene. Tiene 42 años. Trabaja en una biblioteca pública donde casi nadie entra. Tiene una hija de 16, que ya casi no la mira. Una adolescente con ojos de tormenta y auriculares siempre puestos. Una hija que se encierra en su cuarto y se queja de todo. Que rara vez responde con más de 2 sílabas. Que hace 3 años la abrazaba para dormir. Y ahora, ni siquiera le dice buenas noches. Irene no la culpa. O eso intenta. Sabe que la adolescencia es un lugar áspero. Un territorio extraño. Un idioma nuevo donde ya no tiene fluidez. Pero duele. Y como no puede decirlo, lo escribe. Tiene un cuaderno escondido en la tercera gaveta del armario. Uno de esos de tapa dura, color vino tinto, con hojas gruesas. Ahí, cada noche, le escribe cartas a su hija.
cartas que nunca envía, que nunca entregará, pero que escribe como si fueran la única manera de mantenerse a flote. Esta noche, como tantas otras. La casa está en silencio. La hija, a la que llamaremos Lucía, está en su cuarto, con música en los oídos y rabia en el pecho. Irene, sentada en la mesa del comedor, sujeta una taza de té tibio con una mano, y con la otra, escribe. Querida Lucía, hoy llegaste del colegio sin mirarme. Tu mochila cayó al suelo con ese golpe sordo que siempre das cuando estás molesta. Dijiste algo sobre una prueba, una profesora injusta, una compañera que no soportas. No me hablaste. Me gritaste desde la otra habitación. Y luego te encerraste. Como si el mundo te doliera. Te preparé tu pasta favorita. La dejé sobre la mesa. Se enfrió. No bajaste. A veces me pregunto si he hecho algo mal. Si el cansancio que arrastro desde hace años se filtró en tu infancia. Si los silencios que heredaste son más míos que tuyos. Hoy quise abrazarte. Decirte que entiendo. Que yo también tuve 16 y sentía que el mundo era una sala llena de puertas cerradas. Pero no pude. No supe cómo. Y preferí el silencio. Otra vez.